nga sinagenda maaso ngenda kukola disclaimer. Kano kagenda kwetaaga abantu abayina ku bwongo. Abantu abayina ku bwongo era abakakkamu abawuliriza n'abeetegereza because kano kalimu science mungi. Ku mukutu ogumanyikibwa ng'ogwa X, abaana baleese bwe bayita obukakafu oba obujulizi obu-implicatinga obupiininga the Right Honorable Joel Ssenyonyi mu Buli Bwe Nguuzi oba mu kwonoona ssente y'omuwi w'omusolo, n'agambye kano kagenda kuba keetaagamu obudde because kabagezi bokka. Bampita Kali Lugambo Promax Simple MC ku mukutu kasito ndaba nga ntuuse. Nze nasalawo kujja kuttotolera nsonga. Ngenda kuwa olugambo ate nga ndujja ku source. Ono si kalebule. Ekimu ku bintu bye neenyumiriza mu kibiina kya National Unity Platform is abakulembeze ba NUP bonna abali ku Mr. Wakwalaali beegendereza nnyo mu buli kintu ekikolebwa mu Parliament because bakimanyi mu Parliament awo omulimu gwe basinga okuba nagwo baagala kulabisa National Unity Platform. Akatego kenja okulowooza nti ke baatega Mathias Mpuuga emirundi n'emirundi baagadde okukatega Joel Ssenyonyi, naye akasajja kagezi. Ne kano nako ke baleese leero bassebo ne bannyabo Ssenyonyi akakubye n'akasuula eri. Kati njagala ovuga evidiyo. Ku mukutu wa X kuliko abaami n'abakyala abeewaayo abeewa omulimu ogw'okulwanyisa obwonoonyi bw'ensimbi y'omusolo nga bakola kye bayita Parliament Exhibition. Bassebo ne bannyabo, mu Parliament Exhibition esembyeyo tetalizza Joel Ssenyonyi, naye ate kigenza okuggwa nga Joel Ssenyonyi agikubye agisizza wansi because ayina facts. Buli kyakola afuba nnyo okulaba nga yeegendereza. Bassebo ne bannyabo, omukulu amanyikibwa nga Toko ku mukutu gwa X avuddeyo n'agamba nti Habibi, why would the leader of opposition, Joel Ssenyonyi, have a budget of 354 million per month in a country where an approximated 42% of the population live on less than 220,000 shillings per month? So what Joel blows in 30 days is equivalent to what 1,609 Ugandans earn in a month. This is gross abuse of taxpayers' money that we need to call out. Agamba, lwaki leader of opposition ayina budget ya milioni 354 buli mwezi nga zikola ebitundu 42 ku buli 100 sente munnayuganda wa bulijjo zaafuna because buli munnayuganda bagenze okubalanga ekitone nnyo afuna emitwalo 22 buli mwezi. Nagamba nti sente Joel Ssenyonyi z'akozesa mu nnaku 3 zisobola okufeedinga oba zisobola okusasula omusaala gw'abantu approximately 1,609 buli mwezi. Of course statement yono mwami ntuufu. Joel Ssenyonyi abadde akozesa milioni 354 buli mwezi okulwaninga emirimu gye nga leader of opposition. Kyo kituufu era Ssenyonyi takyeganye. Kati wano omuntu yenna omubuyabuya walaba eyo statement agenda kukomaawo abasajja babadde boonoona ssente zaffe. Right Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ayanukula omwami ono. Oli ajja kwebuuza Ssenyonyi leero kati kana akavuddemu atya, y'ensonga lwaki nkoze vidiyo eno. Nabagamba ekimu ku bifula ekibiina kya National Unity Platform ekyenjawulo ku birala nti this party oba its leader
are all accountable to the public. Once the public raises a concern, kibakakatako okuvaayo okugyogerako, so si ggwe kuba nti oli mukulembeze n'osalawo okuvimba kwepalawuda mu bukooti. Joel Ssenyonyi ku mukutu gwe gumu ogwa X ataddeyo ensonga eno ng'aginnyonnyodde mu bulambulukufu. Kubanga abantu beebuuza lwaki Ssenyonyi akozesa miliyoni 350 buli mwezi. Budget ya Joel Ssenyonyi eya Leader of Opposition eri ya miliyoni kandabe waneno. Joel Ssenyonyi as Leader of Opposition budget ye ebadde mu kandabe katono nnyo okusinziira ku post omwami ono gyataddewo. Leader of Opposition budget ye ebadde mu 4.2 billion omwaka ng'akozesa 4.2 billions ye budget. Naye no budget Joel Ssenyonyi ajja atya okuba ng'akozesa zino eno budget agisangawo because bagamba mu 2021 ngolanya ngolanya ye speaker budget ya Leader of Opposition yali mu 3 billion. Olanya waafa mu 2022 ne bagyongeza ne bagiteeka ku 4.5 billion. Olanya ebiseera bye yali speaker budget ya Leader of Opposition yali mu billions 3. Kati Olanya waafa Anita Among nayingirawo nga Leader of Opposition nga Amongo nayingirawo nga speaker nga Bwana Mpuuga ye Leader of Opposition basabo ne banyabo budget eno abasajja bajambusa ne bagiteeka ku 4.4 billions. Akakundi ak'abantu abasatu Mpuuga, Amongo ne Tayebwa. Amongo agenda mu ntebe nga speaker wa parliament. Olw'okuba nti yali akwatagana n'Empuuga akaseera akuba n'abakulu we baatula ne bewa service award. Ne budget ya Leader of Opposition ne bagisitula okuva ku billions 3 ne bagiteeka ku billions 4 mu miliyoni 4. Awo nga mwami Mpuuga amanyi agenda kusigala nga ye Leader of Opposition. Njagala owulirize wano bakulu. Okategedde Mpuuga yali amanya bagenda muwongera ekisanja kino, kumbe Katonda yali ateekateeka. Kati Mpuuga bamuggyako baddamu batema budget eyo nga Ssenyonyi azenga Leader of Opposition bagitema nga bagizaayo ku 3.6 billion. Kati wano wali science 3.6 billion awo Joel Ssenyonyi nga azenga Leader of Opposition because bakimanya ono tagenda sobola kukolagana naffe. Kati Ssenyonyi wajja n'abalaga nti yes nze I can work with any mbeera. Abakulu bano okwagala omuteeka mu kabadika noma mu katego kano bagizaayo ku 4.2 billions nga baagala okuimplicatinga Joel Ssenyonyi omuyingiza mu rakas oba mu kakunizo kano. Simanyi oba tuli ffenna. Now Joel Ssenyonyi avuddeyo okunnyonnyola how those billions have been spent mu kiseera kye. Okwagala okwejjako olukongolo baagala omussaako mbu naye abadde musaale mu kulya oba mukono na ssente y'omusolo. Nabagambye abakulembeze ba NUP bali accountable. Post gyakoze ku mukutu gwa X. Joel Ssenyonyi avudde agambye atya. Nabagambye kano muyina okukawa obudde kubanga kabaddemu okubuzaabuza bannayuganda ate tulina obbatereeza mu mbeera yonna. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC. Joel Ssenyonyi azzeemu bw'ati. Naye nga sinabagenda kuddamu kwa Joel Ssenyonyi bassebo ne bannyabo. Nabagambye munansonyiwa ngenda basabiriza ku nsonga eno.
tulinawo ekintu kye tutambuza wano nga bannamukutu abagoberezi bange mwenna buli alaba vidiyo eno nga olina omutima gw'obuzadde, olina omutima ogwagala abaana. Omwana oyo gulaba ku screen mwana wa muganda wange munankyukakyuka munnange alina ekituli ku mutima. Twetaaga miliyoni ezisoba mu 5 okutwala omwana oyo mu India bamulongoose. Amazima go family yo teyina ssente. Ate ne gavumenti yaffe nga bwe mugimanyi mbuyabuya teyina weesobola kuyambira mwana ono. Kubanga you cannot tell me basobola okukwata miliyoni 4 ne baziwa omubaka wa parliament agenda ofuna omusaala gwa miliyoni 4 naye nga tebasobola kuteekawo mbeera mwana ono gy'ayinza kujjanjabibwa ku government funds. Amazima go eno family is a nobody family, bantu ba bulijjo nga nze naawe. Wabula kye tusigaza ffe nga ffe bannayuganda kweyamba. We cannot let this kid die. Yensonga lwaki nagambye ngenda kukozesa omukutu gwange okunoonya n'okusabiriza ngenda kuba oluseke ku mwana ono tulabe nga at least tubaako ne kye turaisinga tuyambe family eno. Ne taata eri ne maama bagezaako kye basobola naye amazima amaanyi matono. Nkubira omulanga abakulembeze, nkubira omulanga abagagga, nkubira omulanga bannaku bannange ne woba oyina mutwalo n'oba oyina ebiri n'oba oyina zzike. Imagine singa vidiyo eno kyemmanyi egenda kukuba emitwalo n'emitwalo. Singa buli alaba vidiyo eno n'atuwa omutwalo gumu ogw'essente nga vidiyo ekubye emitwalo 3 tuba mu ssente mmeka. Nagambye ngenda kukola buli vidiyo gye ngenda okukola ngenda teekamu akalango kano ka bwereere kyova olaba sikyalanga n'amataala gange. Eno ensonga nkulu nnyo. Simanyi ssanyu lye ndiwulira ng'omwana ono atandise okwogera, atandise otambula ng'alaba vidiyo zino zenkola ajja gamba yes omukutu gwa simple, abalabi ba simple baataasa obulamu bwange. Olaba mwasondera omugenzi Katolu bwama bassebo ne bannyabo tuyambe omwana ono obulamu bwe tubuzze ku luguudo. Kati mbazizzaayo ku nsonga munansonyiwa mbadde nina okukayisa because nkaleetedde mu nsonga nga buli omu ali attentive ayagala awuliriza Ssenyonyi kyagambye. Ssenyonyi ayogedde atya ku mbeera gye bamutaddeko eyo Buli Bwe Nguuzi. Agambye nti first, this is a legitimate concern, especially because it involves taxpayers' money. Joel Ssenyonyi awa omuwi w'omusolo ekitiibwa. Agambye ekisooka eno embeera gye bantaddeko nti nange mbadde neenyigira mbikola nga ba Aneta Mo. Nsonga ya makulu nnyo nga gye nkomezza. Naddala nga erimu ssente z'omuwi w'omusolo awo asoose n'atuwa ekitiibwa kyaffe ng'abawi b'omusolo. Bannaye Abannayuganda balina ku ssente mutwe ku ssente tutaase omwana ono yeetaaga okujjanjabwa. Munansonyiwa naye ngenda kayisaawo nnyo. N'agenda mu maaso n'agamba firstly the leader of opposition budget caters to opposition MPs and staff, unlike the speaker and the deputy speaker who don't have MPs under them. Njagala huulire. Agambye ekisooka budget ye nga leader of opposition ekwasaganya ba opposition ba MP n'abakozi baabwe. Tekiringa nga budget ya speaker ne deputy speaker. Bo akasente kaabwe ke bafuna Aneta Mo nga badde afuna billions 18 oba taye bo badde afuna 13. Bo eze billions ze bafuna zaabwe nga bo. Kyekino ekyawula Joel Ssenyonyi leader of opposition ku speaker ne deputy nti ye ssente ze bamuweze entono nnyo billions 4 abadde aketalinga ba MPs nti balina gye bagenda otambula eyo budget ya leader of opposition. Buli activity ya leader of opposition nga yagiketalinga ku eyo budget gye bamuwa. Ensonga lwaki oli yataddewo n'agamba nti akozesa miliyoni 354 buli mwezi. Yes, kituufu. Naye akugambye nti ssente ezo si zange nga nze. Tugende mu maaso mpola mpola awuliriza. N'agamba so, contrary to what some believe, the budget for the office of the leader of opposition is not money that goes
to the pocket of the office bearer. Agambye nti ekisinga okwewuunyisa sente eyo oba budget ya leader of opposition teziba sente enkalu ze bateeka ku account ye, no. Teziba nkalu ze bateeka ku account ye, nedda. Tezigenda mu nsawo ye, nedda. If anything, I don't even have control over that budget. Sente tezigenda mu nsawo ye, ate tazinaako na control. Tasobola kulagira nti ono bamuwe zino, tasobola kiragira. Just ziba za office ya leader of opposition. Era waliwo azikwasaganya, waliwo azinako control, ye tazinako control. Awojero Ssenyonyi ekintu abadde akyejjeemu. Kati abantu kye tubadde tumwambaza okumanya ng'ono omwana alabika aliko emikisa gya Katonda, awo abadde akyeyambuludde. Because agambye ekisooka sente zino ze bampa million ze bagamba zange bilioni 4 ekisooka sente ezo zikola ku mirimu gy'aba MP n'abakozi baabwe opposition MP. Ekitali ku sipiika nti ye zaafuna zize teziri kaaliko. Ekyokubiri n'agamba n'ezo sente tezigenda mu nsawo ye oba ku akawunti ye. Ate ekisinga okwewuunyisa n'ezo sente Joel Ssenyonyi si yaziinako obuyinza oba si yazikontrolinga. Kati ababadde bateze emitego bagudde bwakatabwa. Nagambye ono omusajja akimanyi mu palamenti awo abaddewo naye nga alina abalaba 1000 nga baagala omumutega enkolobe. Kati awo ajejjeemu. Tugenze mu maaso. The speaker has to always clear any activities that we propose to do as the opposition, and sometimes she doesn't give clearance even if it is budgeted. Awo ne kagwamu. Agambye ng'ogyeko okuba nti sente tazinaako buyinza, ate sipiika Anita Mongo abadde alina okusalawo ku activities bagenda okukola. Tugenda kulaba ku kampani ya government eri ati aka sugar factory nga speaker alina okukiriyalinga, because okutambula kwabwe sente zino ze badde nga bakozesa simanyo batulifena nabagambye kagenda kuba ka buwongo. Kati speaker ezimu activities abadde tazikiriyalinga. So omuntu yenna abadde alya sente zino ateeka okuba nga abadde ali mu nkolagana oba mu njogerezeganya n'omukulu Anita Mongo sipiika Joel Ssenyonyi abayina nonno. Ne tugenda mu maaso agambye nti the speaker controls the budget of all departments and committees of parliament. Awo aba akyejjeemu. Agambye nti speaker Anita Mongo yabadde akontrolinga budgets za departments zonna mu parliament neza committee. Even when committees have money budgeted for them, many times the money is used elsewhere by the institution and therefore not available to the particular committee. Likewise, the leader of opposition budget is not under the RUP's control. Kati awo ne kagwamu. Budget ya leader of opposition gye badde bagamba bamuwadde eye billions 4 mu millions 2 teri under control ya Joel Ssenyonyi, ebadde under control ya sipiika. Bassebo ne bannyabo akategedde kwata peni ogambe nti so Joel Ssenyonyi jju. Tugenze mu maaso tugenda nagambye kagenda bakawanvu mwero ogenda kawa obudde. Sometime recently, as the opposition, we plan to execute some activities which were budgeted for, but the financial department told us the money was not available, even though
on paper budget it was okategedde nti ebiseera ebimu olunaku olumu opposition baateekateeka okubaako activity gye bakola ate nga activity yali budgeted for ne bagende wa financial department okubawa ssente bagende bakole emirimu gyabwe. Aba financial department ne babagamba ssente teziriiwo, naye nga ku lupapula kiraga nti ssente bazisanctioninga. Nagenda maaso n'agamba I wrote to the clerk to parliament as the accounting officer asking him what happened to the resources since we had not utilized them. He wrote back to me explaining that the speaker had directed for the usage of that money for different parliament activities, which I didn't even know about. And this is a concern I have raised severally regarding the operation at parliament. Kati waneno. So that 4.2 billion budget is in the real sense not under my control. Awo Ssenyonyi basebo ne bannyabo awo yali akejjemu. Njagala nziremu nkusomere paragraph eno akugambye nti lumu bagenda ku financial department okusaba ssente nga balina activity gye bagenda okukolako. Financial controller n'abagamba ssente teziriiwo ate nga ssente ezo zaali budgeted for that activity. Ssenyonyi n'agenda maaso n'agamba nti I wrote kamalo kaayirayitinga kaneeno I wrote to the clerk to parliament as the accounting officer asking him what happened to the resources since we had not utilized them. Yabuuza clerk to parliament nti ssente ezo zaabaaki ate nga tetwazikozesa. Kiraka to parliament n'agenda mu maaso n'amuwandiikira n'amugamba nti he wrote back to me explaining that the speaker had directed for the usage of that money for different parliament activities, which I didn't even know about. And this is a concern I have raised. Okubuuza Kiraka nti ssente zaabadde ki? Kiraka yamugamba nti ssente ezo sipiika yamuwandiikira n'amudirectinga ssente bazikozesemu activity endala. Activity Joel Ssenyonyi yali tamanyi ti sipiika ng'avudde ku ssente zaweebwa ebbiliyoni 17 yajja na ku zino billions 4 eza Joel Ssenyonyi zalina okukozesa nga official leader of opposition n'atandika zalocatinga mu bintu ebirala. It was purposely kwagala ssuula Joel Ssenyonyi mu katego. Eno post Ssenyonyi gy'akoze yagikola ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwa July. Bassebo ne bannyabo ababadde bagezaako leeta bino kati gyakomezawo n'abagamba ennaku z'omwezi nga 16 nakola post eno bannayuganda just mwali temulaba. Ssenyonyi abadde ng'agamba abakulembeze bannaye mwegendereza abasajja bano bagenda batega enkolobe kati kakasajja kabadde so much aware nga buli kimu ekyako kiri documented okwewala kyobalaba waliwo ekibuuzo ekyatambula Dini Ssaaba kye yatambuzanga nti Ssenyonyi alina billions ne billions ze yakuba kano ke baali bamuteze naye bannaye akasajja kagezi Ssenyonyi jju Ssenyonyi jju. Nsaba gwe Munnayuganda ndaba otambuze video eno. So now it is clear the 4.2 billions ezibadde zirina okukola mu official leader of opposition. Ssenyonyi agambye first and foremost tezigenda ku account ye, tezigenda mu nsawo ye, tazinaako control kuba si yazikwata. Era n'atugamba omuntu abadde azinako control ye Anita Among era lumu ssente ze balina okukozesa ewantu walala yasazaamu activity yaabwe n'azidivertinga ku activity endala. Ndowooza y'emu ku nsonga lwaki omukyala Among abadde adishinga ssente wagenda ku mukolo
n'abawaayo 10 wagenda mu kufiirwa n'abawaayo 2 waliwo ya donating olwenda adonatinga ne biliyoni zino zibadde sente za mu wa musolo zibadde sente za mu wa musolo kati kuba mwaka afaananyi basewo ne bannyawo nga Mathias Mpuuga yasigala ya leader of opposition okimanyi nti yali atuteze enkolobe ng'agenda kukuba ssente n'obwana bwazo Mpuuga yali agenda tukesera naye abenga w'amaanyi nga Amongo ekimukubiraga nti bano abakulu kyandibanga baali bateekateeka okukola ka gavumenti akaabwe NUP Mpuuga n'emugwamu n'emugamba genda kati Amongo asigalidde okutebya buno nabo bujulizi bulala bu implicatinga Amongo sente ezo Joel Ssenyonyi zagamba Amongo yazidirectinga wa accountability is needed okategedde accountability is what nga wetwogera kweze biliyoni nyakale singa batuwaako miliyoni 5 ne tutwala mutabani waffe Baby Peter ne bamulongoosa Mukama Katonda kyanaku nnyo nti twogera ku sente zino naye nga sente taata w'omwana oyo ezo sente aziinako omukono because abadde ngaawo omusolo bannaye muzira kisa atulaba tuyambe ku mwana ono ajjanjabwe alina omutwalo alina emitwalo 10 alina ekizike ogenda kuntukirira ku namba yange 0701 316 476 nkubira mbere nga nkubuulira program nga bweyimiridde nawa woyinza otteeka akasente nebaza abo abagezezzaako olunaku onatandika okukuba kampeyini eno nja kusooka beebaza mwebale nnyo akatono ke muyina nti mukoze ki mututte omwoyo waliwo eyampereza omutwalo gumu waliwo eyampereza nusu kasanvu yes abamu baŋŋanya obboogera waliwo eyampereza omutwalo gumu mu 1,000 waliwo eyampereza era ogumu 1,000 waliwo eyampereza kasanvu no waliwo eyampereza akasanvu banaye mwebale nnyo mwenna Mukama Katonda abaddizeewo tambuza vidiyo eno bampita simple